oportunidade caríssima It is a very gesturous, very wonderful opportunity de estar aqui com os irmãos. to be here with my brethren. Somente Ele poderia fazer isso. It is only Jesus that can do this. Eu quero glorificar o nome de Jesus, I like to glorify the name of Jesus porque Ele é fiel, because He's faithful, porque Ele é verdadeiro, because He's true, porque Ele é grande, because He's great, porque Ele é tremendo, because He's tremendous, porque Ele é extraordinário, He's extraordinary, porque Ele é Senhor, He's the Lord, porque Ele é Rei. because He's the King. Hallelujah! Queridos, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Brethren, I would like to read the text of the Bible for us. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Can you open with me to the book of Exodus, capítulo de número 3, chapter number 3, versículo 1 the first verse, até o versículo de número 6. until we get to verse 6. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here am I. And he said, Draw not near hither, put off thy shoes from off thy feet, for in the place where thou standest is a holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Eu quero conversar aos irmãos aqui esta tarde. I want to confess to you, my brethren, Eu estou sentindo uma graça e uma glória muito grande da parte de Deus. that I am sensing, I am feeling a kind of grace that I have never felt before, a kind of glory that I have never felt before. Hallelujah. A graça e a glória de Deus está sobre nós aqui esta The tarde. grace and the glory of God is upon us this night. A presença do The Espírito presence Santo of the Holy neste Ghost lugar. is here tonight. Este lugar está tomado pela glória de This Deus. place has been taken absolutely controlled by the Holy Spirit. E eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito I Santo have come here tonight under the authority of the Holy Ghost trazer uma palavra da parte dele para você. to release a word from God's throne to you. Eu quero falar esta tarde sobre a presença de Deus na I'm vida da going igreja. to talk tonight concerning the presence of God in the life of a man. Eu quero falar sobre a presença de Deus na sua vida. I want to talk about the presence of God in your life. Estou sentindo Deus aqui. I am feeling God here. Mas alguém sente a presença de Deus nesse Is there lugar? anybody that can feel the same way I am feeling here tonight? Is there anybody that can feel the presence of God here? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Queridos, todos nós conhecemos a história de Moisés. Beloved, I know that every one of us knows about the story of Moses. Com toda certeza, With every confidence, with every certainty, Moisés foi um dos homens mais extraordinários de toda a história. is one of the most extraordinary men in the history of the Bible. A sua história é extraordinária. His story is an extraordinary one. A sua vida foi extraordinária. His life was an extraordinary O seu one. ministério foi His extraordinário. ministry was an extraordinary one. Não porque Moisés era alguma coisa. Not because Moses was something else. Não porque Moisés estivesse algum diploma, Not because he had a diploma. conhecimento em alguma área, Not because he has mas por intelligence. causa da glória de Deus que But estava it na was vida just dele. because of the glory of God that was upon his life. Aleluia. Por Hallelujah. causa do projeto de Deus na vida de Moisés. Because of the project of God that was in the life of Moses. Você conhece a história dele? You know the story of Moses. Moisés foi salvo miraculosamente por Deus. Moses was preserved miraculously by God. O Moisés deveria morrer Moses was supposed to die por causa da ordem de Faraó. because of the order that Pharaoh gave in his time. Faraó deu uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino fossem It was mortas. an order that every male child given birth by an Israelite should be killed. E Moisés estava inserido nesse grupo. And that was exactly the time Moses was born, and he was in that group A of people. parteira de Moisés deveria matá-lo. So Moses was supposed to be killed. Se escapasse da parteira,
o soldado deveria matá-lo. So there was no way Moses was supposed to escape. Even if he escapes at the point of giving birth by the midwife, the soldiers would have still found him and killed him. Se escapasse da espada do soldado, o crocodilo deveria comê-lo. Okay, if he even has escaped in the hand of the soldiers, the crocodile in the water would have eaten him. Mas quando Deus tem um projeto na vida de alguém, But when God has a project in the life of a man, a faca da parteira não mata, nothing can kill you. a espada do soldado não mata, The weapons of the soldier cannot kill you. não prova. The crocodile cannot consume your destiny. É um projeto de Deus para Because it's a project of God in your life. Hallelujah. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de I Deus. am feeling the power of God here this night. Aquele que deu ordem para que Moisés fosse morto, The same person that gave an order for Moses to be killed, agora teria que chamar Moisés de neto. the same person was the same person now that Moses had to be under his own house. Aleluia! Hallelujah. Aquele que mandou matar Moisés, The same person that said Moses should be killed teve que alimentá-lo, was the same person that was feeding Moses. cuidar Was the same person dele. that was taking care of Meu him. Deus, que graça! Hallelujah. Moisés viveu 40 anos dentro do palácio, Moses lived for 40 years in the palace. como príncipe, All the princes, estudou lá, all the princes studied there. era capitão do exército do Egito, The captain of the army of Egypt studied there. era uma autoridade. The captain, he became an authority. Moisés era um homem importante. He now turned to an important man in Israel. Moisés era um homem He aplaudido. was a man that people had to applaud for in Israel. Talvez por causa desta situação, Because of that situation. Moisés tentou arrancar Israel com a força do braço. Now Moses came to realize that his people in Israel, and that his people Israelites in Egypt were suffering, and he wanted to save them by the force of his hand. Mas a força do braço de Moisés não resolve But nada. unfortunately, the force of Moses could not resolve that matter. A força do braço de ninguém resolve The nada. force of any man cannot resolve A anything. sua força não tem poder de Your resolver force, nada. your intelligence cannot resolve any Mas matter. a glória de Deus It's only the glory of God that can resolve a matter. Your strength cannot resolve any issue. Escute bem. I want you to listen very attentively. Moisés mata um soldado egípcio Moses had to kill a soldier, e tem que sair fugido do Egito. and then because of that, he had to run away from Egypt. Moisés vai viver em uma região por nome de Midian. And he got to a region called Midian. Midian, que esta tarde é a escola de Deus. Midian, this night, I want to present it as a chosen place of God. É onde Moisés foi preparado por It's Deus. a place that God prepared Moses for his project. Deus poderia ter usado o príncipe, God could use him as a prince, mas o príncipe estava alto demais. but the position of a prince, that egoistic position, is too big for God. It's too much for God. God doesn't need those kind of people. O príncipe se achava muito importante. A prince will think that he's very, very important. Deus não usa ninguém que é cheio de si. God does not use any man that feels that he's too much important. Deus não usa ninguém soberbo, altivo. God does not use any man that is too carried away by title. Para Deus poder te usar, For God to be able to use you, o Senhor vai te esvaziar. he's going to empty you first. O Senhor vai te moer. He's going to remove every ego in you O first. Senhor talvez até vá pisar um pouco em você. Sometimes he's going to make you cry. Mas vai chegar um momento But he's going to come to a que moment Ele vai pegar os pedaços, that he's going to take you, vai juntar that he's going to put e you vai together, derramar a sua glória sobre a sua and he will vida. release his glory upon your life. Aleluia! Hallelujah. Moisés sai do glamour do palácio Moses left the glamour, Moses left the ecstasy of the palace. para a pobreza de Midian. He left the glory of the palace to the poverty of Midian. Moisés sai da multidão do palácio He left the multitude of the palace para a solidão do deserto. to experience the solidarity, the desolation of the desert. Moisés deixa de ser príncipe He left his position as a prince e vai ser pastor de to ovelhas. become a Fulani man. Moisés teve que descer tanto para Deus usá-lo, And in that place, he allowed himself que o rebanho nem dele era.
A Bíblia diz que o rebanho era do seu sogro. The Bible says it was his in-law. Deus estava trabalhando em Moisés. But God was working in Moses. Às vezes Deus tem que tirar algumas coisas de nós. Sometimes God needs to remove some things from our lives. Às vezes Deus vai arrancar algumas coisas de você. God needs to cut away some things from your life. Deus vai tirar de você aquilo que não serve. God is going to remove from your life whatever will not allow his glory to manifest in your life. Hallelujah. Deus vai tirar da sua vida aquilo que você não precisa. I am here to tell you that whatever is not needed for the glory of God in your life. Quem sabe o que você precisa? For his glory shall be put in you. Hallelujah. Ele sabe o que você precisa. God is the only one that knows what you need. Foi por isso que ele te trouxe aqui essa tarde. He knows what you need. Para dizer para você I've come here tonight to tell que you. Deus está arrancando algumas coisas. Tonight he's going to be removing some things E from your vai life. substituir tudo. And he's going to substitute it. He's going to be removing those that are only need to put those that he Pela has. glória dele. For his glory. For the glory of his name. Aqui, ó, sou. Diga glória a Deus. Can you say glory? Can you say glory? Can you say glory? Diga aleluia. Can you say hallelujah? Can you say hallelujah? Oh, aleluia. Hallelujah. Moisés era um homem importante no Egito. Moses was an important man in Egypt. Mas quando Deus o acha em Midian, But when God found him in Midian, Moisés estava vazio. Moses was already empty. He was empty. Hallelujah. Moisés no palácio era grandão. In the palace, Moses was a big man. He was a big Mas o man. Moisés de Midian era pequeno. But in Midian, Moses was a very small man. Hallelujah. O Moisés no palácio era um homem estudado. In the palace, Moses was a very, very educated man. Mas o Moisés de Midian não sabia nem falar. But you know that in Midian, Moses became a stammerer. A man that could not talk. Hallelujah. Às vezes você diz, mas eu não sei falar. He said, I cannot talk. He told God, he said, I cannot, but I can talk. Eu não tenho I conhecimento. don't have understanding. Eu não tenho diplomas. There is somebody here, you may say, I don't have anything. Mas não se preocupe. But don't be worried with that. Quando a glória de Deus te pegar, Because when the glory of God comes upon your life, nada vai parar, all those querido. things cannot stop you anymore. Nothing matters again. Hallelujah. Can somebody shout hallelujah? Aleluia. Hallelujah. Hey. Moisés, certo dia, One day, Moses, pegou o rebanho que pastoreava he went to the place that he was taking care of e levou atrás de um monte. and then he looked behind the mountain. Quando ele chega naquele monte, When he got to that mountain, Moisés descobre que aquele era o monte de Deus. he was O monte de Deus, ele descobre que aquele era o monte. he now discovered that mountain was the mountain of God. Porque você pode fugir, fugir, fugir. Because you can run and run and run and run, Mas você só vai parar no monte de Deus. but you will only end at the mountain of God. Elias pede para morrer. Elijah asked to die. He asked, I want to die. Deus lhe dá uma comida God gave him food e ele caminha 40 dias. and he walked for 40 days. Para onde ele vai? Where did he get to? Para o monte de Deus. To the mountain of God. Você não vai fugir dele. You cannot run from his presence. Hallelujah. You cannot run from his presence. Mesmo que você queira parar, Even if you want to stop, mesmo que você queira desistir, even when you want to give up, mesmo que você não consiga mais caminhar, even if you don't have the conditions
Deus. Moses got to the mountain of God. De repente ele vê uma sarça ardendo. He saw some bush, some trees, leaves. Ele ficou impressionado, And then the thing gave him a very great impression. porque a sarça ardia e não se consumia. The thing that caught his attention was that when he saw that bush, the bush was burning, but the bush was not consumed. Ele disse, eu vou chegar lá, He said, let me go and watch this. eu vou me aproximar dessa visão. Let me go closer to this vision. Eu quero ver o que é isso. I want to see what is this. Por que essa sarça queima, Why is it that this thing is burning and mas it's not não consumed? quebra? Why is it that it's not consumed? O que está acontecendo? What is happening? Quando ele vai chegando próximo, So as he was getting close, a Bíblia diz que o Senhor, that the Bible says the Lord, bradou a Moisés no meio da and the sarça. Lord called unto Moses in the midst of the burning fire. E o Senhor gritou, And the Lord shouted, Moisés! Moses! Moisés! Moses! Moisés! Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus. Moses in his life has never had Moisés não conhecia a voz de He Deus. doesn't know the voice of God. Mas ele sabia But he knows que para falar that God to no speak, meio do fogo, for a voice to speak in the midst só of o fire, Deus de Abraão has to be the fala. God of Abraham that was speaking. Hallelujah. For a voice to emerge in the midst of fire has to be the voice of the God of Glória a Abraham. Deus. Glory to Jesus. Ele ouve a voz de Deus. He had that voice of God, E Deus revela a Moisés a sua chamada. and God revealed to him his calling. O Senhor diz, eu quero te usar. The Lord told him, Moses, I want to Eu use vou te you. usar muito. I want to use you greatly. Eu tenho um projeto para a tua I vida. have a project for your life. Eu vou te usar de forma I grandiosa. will use you in a great form, in a great way. Milagres vão acontecer. Miracles will happen through your life. Eu sou teu Deus. I am your God. O Deus de I am Abraão. the God of O Abraham. Deus de I am Isaac. the God of Isaac. E o Deus de I am Jacó. the God of Jacob. Moisés, Moses, eu vou te I'm usar. going to use you. Só que a resposta de Moisés But the response of Moses foi, was, eu não sei falar. I don't know how to talk. Eu não dou conta. I don't know how to talk. I don't know how to Eu talk. não consigo. I cannot talk, sir. O príncipe tentou, Can you imagine somebody that was a prince in Egypt mas o pastor de ovelhas acha que não consegue. now has become a shepherd man? A resposta de Deus me fascina. God told me. Porque quando Moisés disse, eu não sei falar, When Moses said he cannot speak, Deus disse, eu vou ser contigo. I will be, God told him, I will be with you. Eu vou te usar. I will use you. Quem foi que fez a boca do homem? Who is he that created the mouth of man? Hallelujah. Moisés sai dali Moses left that place. e é usado por Deus no Egito. He was used of God greatly in Egypt. Maravilhas, Marvelous things happened. as 10 pragas, as God, 10 what has turned, color? o mar se abre, The river opened. Israel passa pelo meio a pé enxuto. The Israelites passed through the dry ground. Depois de alguns dias, After some years, eles se acampam na península do Sinai. he was encamping in a place called Sinai. Sinai. Mount Sinai. Eles estão acampados no Sinai. He was there. They were having a camp there in Sinai. E Deus chama Moisés do alto do monte. Then God called him from that mountain. Quando Deus chama Moisés do alto do monte, When God called him from that mountain, Moisés sobe. Moses went up. Quando Moisés sobe, Deus fala com ele. When Moses went up, God spoke to him. E o Senhor diz, Moisés, And God told him, Moses, desce come down. e consagra o povo. Go to the people. Prepara o povo, Moisés, Prepare the people. porque eu vou me revelar a eles. Consecrate them. I am going to reveal to them. Você vai voltar aqui You will come back to me, e a minha glória vai descer sobre o monte. and my glory will descend upon the E mountain. eu vou me revelar ao And I will povo. reveal to the people. O povo chega, When the people came, Moisés está à sua frente. Moses was in the front. Eles estão diante do monte Sinai. They were before the Mount Sinai.
Moisés está diante do monte, o povo está atrás dele, aleluia. Moses was in front and the people were behind him. A nuvem da glória de Deus desce. The glory of God descended E toca sobre o alto do monte. and touched upon the top of the mountain. A Bíblia diz que o monte tremia. The Bible said the mountain shook, A Bíblia diz que o monte fumegava. that the mountain brought smoke, Havia raios, that there was noise, relâmpagos, that there was noise, trovões. that the smoke came E out. Deus falava de dentro da nuvem. And God spoke in the midst of the cloud. E Moisés respondia aqui embaixo. And Moses was under, and Moses responded from A under. voz de Deus And the voice of God era como trovão. was like a trumpet. Moisés está olhando para a nuvem e o povo também. And Moses was looking into the cloud and the people, the cloud of glory, and also the people. Só que nós temos duas reações diferentes no texto. But in this text, there are two different reactions that I want us to look at. Moisés está olhando para a nuvem querendo entrar. Moses was looking at that cloud of glory, having the desire to enter into it. E o povo está olhando para a nuvem e ficando com medo. But the people were looking at the glory and they were with fear, trying to run away. While one was trying to enter, the others were with fear, trying to run. Preste atenção quanto isso é forte. Pay attention, this is very, very strong. Moisés está querendo subir Moses was trying to enter into that glory para se encontrar com Deus. to encounter God. E o povo está com medo querendo ir embora. The people were trying to run away from God. E o povo grita: Moisés, And the people shouted, Moses, tu vai falar com Deus. you talk to God. Nós não vamos subir, We will not come up there. porque nós vamos morrer. Because if we get there, we will E die. Moisés está dizendo: então se vocês não querem, eu vou. I want to talk to somebody here. Porque eu quero subir lá. That I want to go up. I don't know about you. I want to enter into that glory. I don't know about you. Quero conhecer como é que é. I want to see His glory. I want to encounter Him. Hallelujah. Olha aqui, Listen, look here. Moisés sobe, Moses climbed up pelo menos durante 3 vezes. more or less 3 times. Moisés passa 40 dias na nuvem. Past that 40 days there, Moisés fica lá, he was there alone. desfrutando da presença de Deus, He was having an encounter in the presence of God. falando com Deus face a face, Talking to God face to face. recebendo as ordens de Deus, Receiving the commands of God. adorando a Deus, Worshiping God. vendo coisas extraordinárias. Seeing extraordinary things in that mountain. Mas o povo está lá embaixo. People were thrown away. Quando o povo viu que Moisés demorou, When the people saw that Moses wasted time, eles chegam para Arão e dizem: Moisés foi embora. they came to Aaron and said, Moses has gone. Nós não sabemos mais onde ele está. They said, where is Moses? Vamos fazer bezerros de ouro Let us go and make for us a God. e vamos adorá-lo. Let's begin to adore the God. Porque quem se distancia da glória de Deus corre risco de Any man that distances himself from God must have a small God. Moisés está Any cheio man da that glória. disconnects himself from God must form another small God. Moisés está lá na glória de Deus, The glory of God. desfrutando da presença dele. In the presence of O God. povo está pecando aqui embaixo. People were there worshiping idol. Deus chega para Moisés. Deus Fala para Moisés: God spoke to Moses. Moisés, Moses, o teu povo your people se desviou. has deviated. He didn't say my people again, he said your people. Desce, Moisés. Go down, Moses. Moisés desce. Moisés desce. And then Moses came down. Fica irado. He was angry. Quebra as tábuas da lei. He broke the law. Porque quem tem glória de Deus na vida não gosta de pecado. Because any man that has the glory of God in his life hates sin. Quem tem presença de Deus na vida Any man that has the presence of God in his life, tem nojo do pecado. he hates, sin irritates him.
Quem tem presença de Deus na vida The man or the woman that has the presence of God in his tem life. raiva do He pecado. has hatred for sin. Ama o pecador, We love sinners. mas aborrece o pecado. Hate sin. Santidade Holiness. ainda é resultado Holiness is da possible. glória de Deus na vida. Aleluia. Resource into the glory of God in our lives. Escute. Listen. Deus fala para Moisés God spoke to Moses e diz: Moisés, and said to Moses, eu não vou mais no meio do povo. I'm not going to work with these people again. Eu vou mandar um anjo. I'm going to send an angel. Eu não vou mais. I won't go with them. I'm tired of them. Eu estou triste com esse povo. I'm angry with these people. Moisés, And Moses, eu não quero mais ir. I don't want to go again. A minha presença não pode conviver com o pecado. My presence cannot live with sin in the midst of sin. Deus diz: And God said, eu não vou mais. I won't go again. Moisés chega para Deus e diz: And Moses went to God and said, não nos faça subir daqui. I am not going to live here. Escute bem. Listen. Deus chega e diz: eu não vou. Deus chega e diz: eu não vou. And God came and said, I'm not going again. E Moisés disse: se o Senhor não for, And Moses said, Lord, if you don't go, nós também não vamos. and me too, I will not go. Eu não saio daqui I am not going to live here se a tua glória não nos levar. if your glory does not go with us. Se a nuvem não for na frente, If that cloud I saw will not go with us, a gente morre no deserto. I will die in this desert. Mas não sai daqui. I am not going to live here. Aleluia. Hallelujah. Deus diz assim: Moisés, And God said, Moses, a minha presença my presence vai convosco, will go with you. não por causa do povo, Not because of the people, mas para te fazer descansar. but because I want to give you rest. No meio desta oração, In the midst of that prayer, Deus diz: God said, eu vou. I will go. E Moisés aproveita a oportunidade And Moses capitalized on that opportunity, maximized that opportunity, e diz: Senhor, and said to the Lord, Senhor, Lord, o Senhor me conhece pelo meu nome. you know me by my name. O Senhor me conhece. Lord, do you know me by my name? E Deus diz: eu te conheço, Moisés. God said, yes, I know you by your name. Moisés diz: Moses said, Senhor, Lord, se o Senhor me conhece, if truly you know me, deixa eu ver o Senhor. allow me to see you. Let me see you. I want to see you. Eu preciso ver a tua glória. I want to see you again. I want to see your glory. Você já parou para pensar nesse pedido? Now, can you take a moment to think about this question? Moisés diz: Moses said, eu quero ver o Senhor. I want to see you, Lord. Você já parou para pensar nisso? Have you ever stopped to think about that? Eu quero ver. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Moses já tinha visto a sarça arder. He has seen great miracles in his life. Deus falar do meio da sarça. God spoke in the midst of the bush. Já tinha visto a mão de Deus no Egito. He has seen the mighty hand of God in Egypt. Já tinha visto o mar se abrir. He has seen the river, the Red Sea open. Já tinha visto a glória de Deus. He has seen the cloud of the glory of God. Falava com Deus face a He has face. spoken to God face to face. Mesmo assim, Even with all that, para ele, for him, não era it's suficiente. not enough for him yet. He said, with all these things I have had, it's not enough yet. I still want to see you. Moisés queria mais. Moses wanted more. Ele precisava de mais. He wanted more. Ele desejava mais. He had more desire. A alma dele clamava His soul was crying pela presença de for Deus. more of the presence of God. Escute isso aqui. Listen to me, my brethren. Eu tenho uma palavra de Deus. I have a word for somebody tonight. Chega Come to the point. de conformismo Come to the point where you become dissatisfied.
trouxe aqui. God brought us here. Eu não sou daqui. I am not of this. I am not from Nigeria. Nós não somos daqui. I'm not from here. No, okay. We are not of this world. We are not from here. Nós somos do Brasil. We are not from here. We are from Brazil. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Do you know why God brought us here? Para nos impactar com a sua presença. For God to impact us with His presence. Não há nenhum de nós que veio, None of us that is here. que não esteja impactado com a glória de Deus nesse lugar. None of us that is here has not been impacted. Every one of us have had a personal encounter with God since we came here. Com a vossa sede por Deus. We have more hunger. We have more thirst for God daily. A sede de vocês. Your hunger for God, your thirst for God. Pela presença de Deus. Your hunger, your thirst for the presence of God. Está mudando a minha vida. It's what is changing my life. When I see the children, when I see the things we saw on the mountain is increasing. We now know that Brazil have not started yet. Aleluia. Essa sede que vocês têm. The kind of things I am seeing in Nigeria Reflete a sede de Moisés. is reflecting the same kind of hunger I am seeing here. Porque quem ama a Deus de verdade, Because anyone that loves Jesus truly, quanto mais perto da glória, the more he is closer to the glory. mais perto quer estar. The more he is closer, Quem ama a Deus de the verdade, one that loves God truly não se conforma com a sarça. is not comfortable with the burning grass. Ele vê o mar, You see the river dividing. mas não é suficiente. It's not sufficient for him. Ele entra na nuvem, He entered into the glory. mas a nuvem não é But it's not tudo. sufficient for him. Quem ama a Deus de verdade, ele quer ver a glória He de wants to see the Deus. glory of God. Quantos aqui querem ver a glória? How many of you here tonight want to see the glory of God? How many of you here? You are saying that the grass is not enough for me. The burning bush is not enough. The parted sea is not enough. I want to see the glory of you. Quantos aqui estão sentindo essa glória? How many of you are feeling this glory here? How many of you are feeling the power of God already in your life? Olhem bem para cá. Listen, look at me very well. Sente um minutinho, já estou encerrando. Please just sit down a little. Olhe para cá. Look here, look up here. Permita-me abrir meu coração. Permit me to open my heart. Assim como o pastor Peter, Just like Pastor Peter, o Senhor tem nos dado a oportunidade de viajarmos pelo Brasil. that God has used him to bring us here to Brazil. E nós temos ido em alguns lugares. We have gone to some places. E conhecido muitas igrejas. We have seen many churches. Muitas lideranças. We have encountered many leaders in our life. Muitos crentes. We have seen many Christians in our Em life. alguns estados da nossa nação. We have gone to many states in Brazil. E eu estava comentando com o meu pastor aqui. I was talking to my pastor. 3 horas da manhã, orando lá no Campo Galileu. We were praying 3 o'clock early in the morning, praying at the Galilee camp. Nós quase não conseguíamos dormir ontem. We couldn't sleep yesterday. Falando de Bíblia. We were talking about the Bible. Desfrutando da presença de Deus. We were feeling the presence of God. E em meio à conversa, In the midst of that conversation, nós chegamos à conclusão we entered into a conclusion que vocês são that you people are o que nós já fomos. what we used to be in Brazil. Eu só tenho 30 anos. I'm 30 years old. O pastor José Cláudio é mais experiente do que eu. Pastor Claudio is more experienced than me. E ele viveu He lived um tempo que eu não vivi. a time, he lived in a dispensation that I didn't live. E eu sempre paro para ouvi-lo. So that is why I always like to listen to him. Porque essa glória aqui que vocês têm, esse desejo por Deus, Because this kind of hunger and thirst that I'm seeing in Nigeria now, ele viu lá, he saw it before in Brazil. ele sentiu lá. He felt it, he was part of it before. Eu estou vivendo outra época. But we are now living in another A minha dispensation. geração já é diferente. My own generation in Brazil now is a different O generation. pastor Cláudio, Deus deu o privilégio dele viver também essa geração. Pastor Claudio had the privilege of seeing that time, that part of Brazil. E ele não me deixa mentir. And I know that he will not lie to me. Muitas coisas mudaram. Many things has changed in Brazil. Você sabe disso. I know about it. Você sabe disso. The pastor knows, our Jew knows about it. Muitas coisas mudaram. Many things have changed. Parece que a sede foi embora. As if the taste has gone away. Meu Deus.
Hallelujah. Eu já fui a locais. Eu já fui a locais I have gone to places que me dá vontade de chorar. that I had a great desire to cry. Porque a gente prega e parece que o povo não quer adorar. People preach, but nothing is happening. Você sabe disso. I know about this. Existem locais There was a case que a sede já acabou. that A sede acabou. I said that A sede acabou. after the service, O desejo de Deus acabou. that it came to a point that the glory, the hunger, the thirst for God ended. Existem locais, There are places como meu pastor Océlio diz, that my pastor Samuel said que a lâmpada de Deus já se apagou. that the lamp of God has gone off completely. Se você me permite lhe contar uma história, Can you permit me to tell you a story? I'm going to answer now. o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, The Holy Spirit was released in Jerusalem lá no cenáculo. on the Pentecost day. Quase 120 crentes About 120 believers receberam da glória e do poder do Espírito Santo. received the glory of God. E aqueles crentes Now these believers, impactaram o mundo naquela época they impacted the world during that era. pelo poder da presença de Deus. They impacted the world with the power of God. Cidades foram abaladas. Cities were taken over for Christ. A glória de Deus invadiu aquele The lugar. glory of God invaded places. Mas hoje, But today, qual é o local mais difícil de se pregar o Evangelho? where is the most difficult place now to preach? O Oriente Médio. It's in the same place where the Holy Spirit came, the Middle East. O Espírito Santo saiu de lá The Spirit of God left that place, e foi para a Europa. went to Europe. Grandes A avivamentos. great revival began in Europe. Glória de Deus desceu lá. The glory of God came to Europe. Alemanha, The glory of God came to Europe. França, In France, in England, in Germany, Itália, in Italy, Inglaterra in England, foram sacudidas there were great places. pela glória de Deus. They were filled with the power of the O glory of God. Espírito Santo varreu a Europa. The Spirit of God filled that place. Grandes igrejas se levantaram. Great churches were raised. Grandes pregadores da unção de Deus. Great preachers with the power of the Holy Ghost. John Wesley, John Wesley, George Whitefield, George Whitefield, Charles Finney Charles Finney, e tantos outros como and Spurgeon, many other people. Jerônimo Savonarola, That the power of God exploded through their lives. Martinho Lutero, Martin Luther, homens extraordinários extraordinary que men, foram o que foram that we are used por by causa God, da unção de Deus na vida. that we are known for the power of God that was demonstrated in their lives. Nós conversávamos ontem sobre isso. We were talking about this yesterday night. No ano de 2012, se não me falha a memória. 2012. In the year 2012, Nosso pastor foi na Inglaterra our pastor, Pastor Samuel, went to England, e ele foi visitar algumas igrejas. and he was visiting some churches in England, Ele chegou na frente de um grande templo and he came to the front of a very big temple in e England. tinha um casal de idosos sentados à porta. There were only two people seated at the front of the church. Ele perguntou ao varão: He asked the man, the old man, tem culto hoje aqui? do we have service here today? Quando é que tem culto nessa igreja? Quando tem culto nessa When do you igreja? have service here in this church? O homem olhou para ele And the man looked at him and said to e him, disse: aqui não tem mais igreja. he said, yeah, we don't have church here again now. Nós estamos vendendo. We are selling our churches. Você quer comprar? You want to buy? Homossexuais Homosexuals estão comprando igrejas na Europa. are buying churches in Europe today. Templos enormes They are buying all those big churches that are revival e happening. transformando em boates. They are turning them to party and disco halls. Um pastor amigo meu One of my pastor friends, ia ser enviado para Portugal he was sent to Portugal. e encontraram um templo pronto para alugar. He got a
He was to be a missionary there. Hallelujah. A pessoa que foi alugar a igreja disse para uma pessoa: The person that went there to rent the church said, aqui here, tem uma igreja, there's a church here. só que ela só tem culto But this church has service uma vez no mês. only once in a month. Vocês podem usar, So you can use it, no problem. porque nós só nos reunimos uma vez. Because we're only using it once in a month. Mês. Once in a month. Kalabush. Essa é a situação da Europa. That is the present situation of Europe now. As maiores igrejas da Europa The greatest churches in Europe today, têm no máximo 100 crentes. they are almost without anybody inside them again. O Espírito Santo saiu da Europa The Holy Spirit left Europe e foi para a América do Norte. and he went to North America, Estados Unidos, in United States of America. grande avivamento. A great revival began. William Seymour William Seymour foi cheio do Espírito Santo. was filled with the Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo, Filled of the Holy Spirit. Seymour alugou local. He rented a place in America. Outrora era estábulo. He established a temple. Ele limpou o local. He established a church in that place. Fez alguns bancos He made some chairs. com alguns pedaços de madeira. He made some places where people could sit down. Pegou 2 caixotes de tomate He brought two speakers, two sound speakers. e fez púlpito. And he made a pulpit. E o povo começou a ir para o culto. People began to come to church. A história diz The story tells us que Seymour, that man, que William Seymour, William Seymour, se ajoelhava atrás dos caixotes he will kneel down behind that pulpit e chorava. and be crying. Enquanto ele chorava, And while as he's crying, a glória de Deus varria a casa. the glory of God will come upon the house. O povo era cheio de And the Deus. place, the people will be filled up with the power, will be caught up with the power of God. Algumas pessoas dizem Some of the people will say que a cerca de 500 metros de distância, that people that are 500 metros, 500 meters far away from that place, tinha pessoas jogadas no chão, some of them were falling under the anointing, chorando crying for their sin, e se arrependendo do pecado no meio da rua, repenting of their sin right in the street, por causa da glória de Deus que estava lá no culto. because of the glory of God that was coming 500 meters away from the local. Porque a glória de Deus, quando desce aqui, Because when the glory of God comes down here now, não fica aqui it dentro. doesn't just remain Ela here. não cabe só It doesn't aqui. remain here alone. Ela enche toda a região para a descida de It Deus. moves through all the city. Escute bem. Listen very clearly. 2 missionários foram a assistir o culto lá. 2 missionaries began the service there. 2 jovens suecos, 2 young people, Daniel Berg Daniel Beck e Gunnar Wingren. e Gunnar Wingren, Eles foram cheios do Espírito Santo. filled with the Holy Spirit. No meio de culto, Deus levantou profeta. And in the middle of a service, God raised a prophet. E esse profeta disse: And the prophet said, vocês precisam pregar a palavra de Deus. you need to preach the word of God. E o nome do local é Pará. And that the name of the place you need to take the gospel is called Pará. Eles não sabiam onde era o Pará. They didn't know where was Pará. Eles não tinham ideia o que era o They didn't Pará. even have a single idea of what Pará was. Pegaram um mapa mundi, They went and bought the map of the world. oraram e disseram: o Espírito Santo nos dá a direção. They said, Holy Spirit, give us direction. E aonde é o Pará? Where is Pará? E eles foram procurar. And then they began to look for Pará in the map. E eles encontraram na América do Sul And then they found a place called Pará in South America. país por nome de Brasil. A country called Brazil. E no Brasil, estado por nome de Pará. Brazil, a state called Pará. E no Pará, eles encontraram a capital por nome de And Belém. in that Pará state, they encountered a capital called Belém. Eles não tinham quase nada. They had nothing, absolutely nothing. Pediram a conta do emprego, They had nothing. They tried to get money from people. compraram umas malas, They brought back. colocaram as roupas, They put the little few clothes they não had. sabiam falar uma palavra em português. They didn't know how to speak one single word in Portuguese. Entraram no navio, They entered into the ship, cheios da glória, full of the glory of God, cheios da presença, full of the presence of God. incendiados pela glória de Deus. Guided and led by the Holy Spirit.
Foram vários dias de viagem. Then it was a lot of days of Eles journey. desceram no porto de Belém. Olhe They bem. got to the port of Belém, the seaport of Belém. Eles entraram na cidade. They entered into the city of Belém. Eles não tinham muito dinheiro. They didn't have much with them. Aleluia. Hallelujah. Teve dias que eles tiveram que comer manga na praça. And the only food they were eating was mango. Conseguiram um local e fizeram uma igreja. They got a place and they made a place. They constructed a place. Uma irmã idosa cedeu a casa dela. A very old woman was sitting in her house. Um certo dia depois do culto, One day after the service, a irmã subiu para o átrio de cima, para o seu quarto. she went up to her house. Se ajoelhou ao pé da cama She knelt down before her bed. e disse: Deus, Said, God, se for verdade if it is true que o Espírito Santo é derramado ainda hoje that if it is true, then I want to experience the Holy e Spirit. que esses missionários estão falando a verdade, If these missionaries that have come here are saying the truth and you are the eu one só levanto daqui depois de ser batizada no Espírito I Santo. don't want to stand up from this my bed except I am baptized of that Holy Spirit they are talking about. No decorrer da oração, enquanto ela chorava, And when she cried, o Espírito Santo encheu the ela Holy Spirit de poder filled de her up and she graça. was baptized in the Holy Spirit. And she began to speak in tongues. Ali nasce And there, o avivamento na nação brasileira. at that point, revival was bettered in Brazil. O avivamento entrou no Brasil And revival entered into Brazil. e multidões foram cheias da glória de People Deus. were filled with the glory of God. Olhe bem, Listen very clearly. nós temos 3 períodos da história do Pentecoste no Brasil. We have the 3 periods of Pentecostal in Brazil. 3 periods. Primeiro, The first period is nós não tínhamos dinheiro, the church didn't have money. não tínhamos estrutura, We didn't have structures. muito conhecimento, We didn't have much understanding. não tinha muito conhecimento. We didn't have much understanding. Mas a glória de Deus estava no meio da But igreja. we had much of the glory of God. That was the first period. O tempo passou, Then after, in the process of time, nós começamos a crescer um pouco. we began to increase gradually. Tinha um pouco de estrutura, We began to get little um pouco structure, de conhecimento, little understanding, um pouco mais de dinheiro, little money, mas a glória de Deus ainda estava lá. and the glory of God was still there. Nós somos hoje o 3º período. Now we are in the 3rd period in the Pentecostal story of Brazil. Você conhece, And I know about o this. senhor conhece. And my pastor, Nós temos muita estrutura. we have great structures. Nós temos crentes abençoados na We igreja. have blessed, prosperous believers. Muito conhecimento. We have a lot of theologians. As autoridades do Brasil estão nas nossas igrejas. We have politicians that are even members of our church, rich men, great men. Mas existem alguns locais que nós vamos But there are places today in Brazil que parece que aquele que é mais importante não está. Parece que o Espírito Santo não está. There are places like in Brazil, the Holy Spirit is no longer there in the church. Existem alguns locais There are places in Brazil today que a glória de Deus apagou. that the glory of God has run away. Nós estamos chorando aqui. We have been crying since we came here. Chorávamos ontem, o pastor Cláudio estendia a mão para o lado do Brasil. Then I and Pastor Claudio, we cried yesterday for Brazil. E nós chorávamos dizendo: Jesus, We cried and we said, Jesus, não deixe o Espírito Santo ir embora. don't allow the Holy Spirit to run away from our lives. Nós chorávamos ontem. Eu peguei a terra do Campo Galileu. You say we prayed yesterday, I carried the dust, the sand of Galilee. Eu disse: Jesus, And I said, Jesus, não deixe o Espírito Santo ir embora. don't allow the Holy Spirit to go. Hallelujah. Eu disse: Jesus, I said, Jesus, sem a presença do Espírito Santo, the same Spirit of God that we are experiencing here in this land, nós não somos nada. without the Holy Spirit, we are nothing. I want this same Spirit, I want this same encounter. Deixa eu lhe dizer uma verdade que está ardendo na minha alma. Can I tell you one truth that is in my heart right now? Jesus me trouxe aqui Jesus brought me here para mostrar aonde o Espírito Santo está também. to show me where the Holy Spirit has now come. O Espírito Santo está no Brasil, The Holy Spirit was in Brazil.
Mas está derramado aqui também. but it has now been Ele relocated. está dando uma volta ao mundo. Ele está dando uma volta ao The mundo. Holy Spirit has been moving from place to place, Só que o tempo está passando. but time is passing. Eu não quero ser uma Europa. I don't want to be like Europe. Eu não aceito. I don't accept that situation. Eu não aceito I don't accept that situation. que a minha nação That my country, Brazil, despreze a presença do Espírito Santo. not like Europe. Eu não aceito I don't accept que o Espírito Santo that the Holy Spirit vai embora do Brasil. will leave Brazil. Ele pode estar aqui, He can be here in mas Nigeria. ele tem que estar lá But I want him to be in Brazil too. I want him to be in Brazil too. That is why God showed us here. Hallelujah. Igreja da Nigéria, Church of Nigeria, e aprenda uma coisa: I have learned one thing. sem o Espírito Santo, That the Holy Spirit, vocês não são nada. without the Holy Spirit, you are Eu não nothing. sou nada. I am nothing. Nós não somos We nada. are nothing. Ay, 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 ay. O Espírito Santo só fica The Holy Spirit only stays aonde ele é valorizado, where he is valued. aonde tem alguém que deseja ele. Where there is somebody that desires him. Maracatoxeria. Se o Espírito Santo for desprezado, When the Holy Spirit leaves, ele vai embora. he will be going. He will be going. Ele vai embora. He will be going. Ele vai embora. He will be going. Ele vai embora. He will be going. Mas quando ele encontra Moisés, But when he meets somebody like Moses, que deseja that desires a presença dele, ele volta. he comes back. 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 Hallelujah. Escute isso. É o clamor da alma de alguém que sabe do que está falando. There is somebody's heart that is crying now. Não percam o que vocês têm. Please, Holy Spirit, don't leave me alone. Hallelujah. Shakarabasuriandabaya. Não deixe esse desejo ir embora. Please, 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 don't allow him to leave. Por favor, Please, não deixe ele ir embora. don't allow him to leave. O avivamento da Nigéria The revival of Nigeria apenas começou. began. Só começou. It's only beginning. The revival of Nigeria is only beginning. This is just the beginning. Ele está encontrando desejos aqui. He's still meeting some desires that people's hearts that are open right now. Pastor Piteroco, Our general overseer, a igreja é the church is o reflexo do líder. the reflection of the leader. Esse povo ama a presença de Deus. People love the presence of God. Então a certeza que eu tenho And the guarantee that I have, é que o Senhor também ama a presença de you Deus. also love the presence of God. Because the church is a reflection of the leader. O Espírito Santo está me falando. The Holy Spirit is telling me now. Ele está ardendo aqui dentro. He's speaking to me inside now. E ele está dizendo: He's saying, Marcos, Marcus, eu estou aqui I nessa am tarde. here this afternoon. E eu estou I am encontrando desejo coming in contact with desires no coração de alguém. in the heart of somebody here right now. Você me permite? Você me permite fazer uma pergunta? Can you allow me to ask a question? Como está o desejo da tua alma? How many of you in your heart have a desire? Você ainda deseja ele? Do you still desire him? Do you still desire him? Do you still desire him? Você ainda deseja a presença dele? Do you still desire the presence of God? Pastores, Pastors, obreiros, workers, vocês ainda querem ele? Ele está me dizendo he's saying to me que ele vai se derramar mais uma vez. that he's going to come down again. Ele vai assumir o He's going convite to move here right de now. pessoas aqui. He's going to move here right now. A glória vai
Thank you.